As they go through. Yeah, they're not too sure about me. There you can hear that pipe rolling. They still want to be over here with their mamas. Actually, the bucket and the lid, they don't have to be mounted to tires. They could be mounted to a piece of plywood or left unmounted.
very hilly ground, quite a bit of rainfall in a year. We had about 72 inches of rainfall. We had a double up parlour before, 24. When we had 100 cows, it was fine, but now we've grown up to 650 cows. We went to Dairy Master factory. They're making over 90% of the products themselves. In the end, we took the decision to go for a 70-point Dairy Master. We saw that Dairy Master offered a very superior package with everything involved. Having stainless steel means that it will last forever. That's why we went for Dairy Master as well. It was a amount of stainless in the build. Other competitors would take 2-3 months to install the parlour, which to me would mean that I'd have to be there more time. And with Dairy Master being here for only a week, it was ideal for us really. They soon got into things, and by the end of the week we had all the rotary installed. Started milking, everybody was mostly excited about what was going to happen. So after 2 milkings, all the cows were coming on fine. It's unbelievable how they've adapted to the rotary from a herringbone. And before we had 1 or 2 cows fidgety in the old parlour, and now they just seem so settled in a rotary parlour. And I think it's a fact that they are on the move and they have their individual stalls, which makes them more relaxed during the milking time. Put on ACRs, cluster fresh, auto teat spray. We've also incorporated the Moo Monitor heat detection collars into the parlour as well, which works very well with the drafting kit, and all the cows bulling in the morning is drafted automatically for us. After installing them, the value for money is incredible. We've been using it for a year now, and all the cows have been picked up. And also the activity, picks up cows which aren't very well, and so that's valuable as well. We decided on a 31,000 Dairy Master milk tank. Looking to the future, we thought we'd have enough capacity for future expansion. The amount the compressors are running is very small, only a couple of hours in the middle of the night, and we found that it works very well. The milk in the tank is at 3.5 degrees. We've halved the milking time. The quality of life we have and our staff is much easier, and cows are lying down more hours in the day than they are standing in the collecting yard. These days you need to make farming more attractive for youngsters, and with this type of milking parlour, 70-point rotary, it makes them attractive for youngsters to come home to the farm and look to the future to producing milk cheaply and efficiently.
и мелкий прибежал в конце. Это еще не все. Еще все поступления идут. Так, начинается. Блин, они сами не дают даже сывать. Смотри, они бегают кругами как. Это сегодня они какие-то вообще голодавшие. Сейчас надо 2 булки старого хлеба для них взять, блин. Кормить их сегодня. Слышь, надо за капустой сегодня съездить, за той. Чтоб хоть пожрать им будет. Ты еще постучила им, но еще прибегут. Смотри, как скачет, да? Okay, the hand pieces are up. Timekeepers ready. This is the final. Competitors set, go. Away we go. Princeton into the first line leg. Dion King up the neck. David Fagan up the neck after him. King in front. 6, 5, 7, 8. Watch out, keep up. 9 seconds. David Fagan winding through the Rondo. 11, 12. They're both teams behind together. Hickory and Hastings ready to close it down tonight. Right over. David Fagan making it a 9 seconds. 20 seconds. How the speed comes. Out comes Dion King. All still there. Into the first one, they're going to get it. Up the neck together. 28 seconds all flying. Round over the first hind legs, everyone. 32. Who's going to hit you? David Fagan going over the last one shoulder. Dion King right there. 37. David Fagan right out of the back leg. 42. In the front. Blaster. 40.
Allez. Kom. Kom. Allez. Hey. Hey. Waking up, I'm taking chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side.
elk jaar. En dan hebben we een geitenbedrijf met 1800 melkgeiten. Tot voor kort molken we in een 2 keer 40 stands zij-aan-zij melkstal. In dat systeem ben je veel tijd kwijt met het wisselen van de koppels. En ook het wisselen in de melkstal vraagt veel tijd. Er zijn heel veel wezen kijken voordat we de stap gezet hebben naar een nieuwe melkstal. De eerste paar keer kwamen we toch weer thuis dat we dachten van ja, het is er niet. Totdat we in contact kwamen met Dairy Master en die was van plan om een totaal nieuw concept op te zetten en dat sprak ons wel aan. We hebben ook onze dingen die we onderweg gezien hebben we met hun besproken en die hebben hun ook in de melkstal ingebouwd. Daar is dit het resultaat van. Wij hebben dus voor deze melkstal gekozen omdat we het bedrijf echt als gezinsbedrijf willen doen. We willen zo min mogelijk vreemde arbeid erbij hebben, maar toch ook nog wel een sociaal leven overhouden. Als je als gezin 10 uur per dag aan het melken bent, dan betekent dat altijd 1 persoon van een gezin, of heel vaak in ons geval wel 2 personen van een gezin, in die melkstal zijn. En nu we weer binnen 2 uur het melken af hebben gerond, blijft er gewoon sociaal gezien veel meer gezinstijd over. Dat je op normale tijden 's avonds het werk of hebt en dat niet als er 's avonds een feestje of wat is, dat een van de gezinsleden toch weer het melken moet gaan doen. Het heeft eigenlijk vanaf de eerste dag heeft het goed gelopen. Er zijn geen noemenswaardige problemen opgetreden. Het was ook direct heel compleet in elkaar gezet en we hebben eigenlijk nauwelijks of geen hapering gehad. Specifiek aan de Dairy Master is toch wel het aanbieden van het melkstel. De melkstel staat altijd op dezelfde positie. Je hoeft nooit na te denken naar een melkstel. Je krijgt alleen maar een nieuwe geit ervoor en het melkstel staat goed. Daar win je gewoon secondes aansluittijd mee. En als je wens is om meer dan 1000 geiten in het uur te melken, dan weet je dat je maar 3,6 seconden hebt per geit te besteden. We waren er eigenlijk van uitgegaan dat een ronde ons 6 minuten zou kosten, maar we draaien op 4,5 minuut rond. En dus je bent ruim 2 seconden nodig om een geit aan te sluiten en dan ben je bij de volgende. Daarbij, ik wil graag zelf de dieren zien 1 of 2 keer per dag. Dat je heel kort qua gezondheid dicht bij je veestapel blijft staan. Dat was ook een belangrijk iets bij de keuze voor het melksysteem. We werken dus in deze melkstal met lokvloer en om de geiten beter in de melkstal te krijgen. Je kunt beter de geiten van voren met een snoepje voorhouden als dat je ze met een opdrijfhek van achteren aan moet gaan schuiven. We laten de melkstal tijdens het schoonmaken draaien en dan lopen we tegen de draairichting in, zodat we ongeveer in 2 minuten hebben ons platform schoon. En ook in 2 minuten zijn die melkstellen schoongespoten. Dat verloopt eigenlijk allemaal wel heel vlot. Ik krijg heel vaak de vraag van, is 120 stands, is dat nou nodig? Concurrerende merken werken allemaal met minder standen, 60, 70 standen. En wij zijn elke dag nog blij dat we gekozen hebben voor die 120 stands. En heel veel collega's die denken dat het overbodig is, dat het te veel standen, het wordt gewoon te duur, zeggen ze dan. Maar als je veel doordraai krijgt, dan druk je de capaciteit enorm naar beneden. Dus ik zou altijd collega's aanraden om te komen kijken, om mee te komen melken en dan zien ze het zelf wel dat het niks te overdreven is. Based in Ponoka, Boss Farms is an important piece to Alberta's goat dairy industry. This family farm and 8 others helps Sherilyn and Patrick Boss's value-added business, Rockridge Dairy, provide Western Canadians with high-quality goat cheese and fluid milk products. It's coming together really nice. While the farm and company have experienced steady growth, the Bosses recognized they needed to expand to keep up with the increasing consumer demand for their products. With the help of industry partners and the Alberta Livestock and Meat Agency, Boss Farms decided to install a semi-automated, state-of-art goat rotary to help streamline the milking process.
In our milk plant we needed more milk, but some other farmers weren't willing to expand. And when a few other farmers were getting out of the market, we saw the opportunity to go bigger, so we bought their goats into our farm, and then we spent a year and a half building this project, doing extremely long hours until we could make it viable to build this rotary. I think it was really important too that somebody take that step to just professionalize the industry as well, and really be able to milk quite a number of goats in an efficient way. Now that the rotary is fully operational, Boss Farms is starting to realize the benefits. For one, the milking time is way shorter. The goats are in the back barn eating, and then they're in the holding pen, and they're milked, and they're back in the barn eating again, and it's 15 minutes out of their day. For our employees, it's comfortable and relaxed to milk in this manner, that the goats are coming right to you. All you do is put milkers on, and the rest is taken care of by itself. The new rotary allows for better breeding and overall management thanks to additions of a radio frequency identification system, an automated feeder, and a detailed herd management software program. These improvements have led to the Boss Farms rotary receiving some notable international interest, including from the company in Holland that provided the deck for their rotary. There's been a lot of international interest in the parlor. Groups from China and the States have been interested, people from Turkey, and then another in Russia, so it definitely has gone beyond Canada on this one. With their new rotary, Boss Farms is committed to continue growing the local goat dairy industry. This will help their farm and Rockridge Dairy capitalize on future opportunities, which will help Albertans and Canadians incorporate locally sourced goat milk and cheeses into their everyday diets.